there are more people will be coming in, but in the interest of time, I think we should start. Let me introduce myself first. My name is Ronald Meyer. I'm the Executive Director for Germany, Switzerland, Portugal, and Luxembourg at the African Development Bank. I will give it my best try to not just to moderate, but also, at least when I try to ask my questions to the francophones, to speak in French. I don't know if I will be successful, but the translators will tell later on. Obviously, the topic of today is, as a German, is always very good, because lighting up and powering Africa on the road to renewable energies is the kind of big experiment that my country has been going through, although it's not going always in one direction. Sometimes it goes a bit zigzag, but it shows that also the challenges to that for each economy in this world. The way this panel will work is I will introduce the panelists in a minute. Then I'll ask the panelists to make a brief 2 or 3 minute statement each on the topic, on their thoughts about the topic. And then we'll get extra, I think they'll get extra time to elaborate a little bit further when I ask them a few questions in the panel discussion. And then I'll open up the discussion also for the audience, so you'll have time to ask questions to the panelists. Let me say that this is not just for me as a German an important topic, but also I think for the whole bank. The high five of one of the big high fives is definitely energy. The bank has set itself a very ambitious target. If you have read the MDGs, you see that the bank is even more ambitious than the MDGs and has set a target of energy access for all by 2025 in Africa, which is quite aspirational, we have to say, but I think it's very important to move in that direction. The bank has also been selected to become one of or the host of the interim unit of the so-called African Renewable Energy Initiative, and which has been agreed last year and also announced at COP21 in Paris. The secretariat is being set up. The African Union and the heads of state have supported this African Renewable Energy Initiative that actually has set itself also some targets in terms of creating renewable capacity in Africa by 2020 and then further on by 2030. I'll leave it with that in terms of introduction to the topic. I think the title in itself gives enough guidance in the sense that it says how do we actually get to on the road to renewable energies in Africa. Let me introduce first the different panelists. I'll start from the right, although I don't see. It's Mr. Ayuk. Mr. Ayuk is the director of the United Nations University Institute for Natural Resources in Africa. He is based in Accra in Ghana, holds a PhD in agricultural economics from Texas A&M University, and was a Rockefeller Foundation Social Science Fellow, senior policy economist at the World Agroforestry Center, and also held other important posts. I think he will be a very good positioned to look at a certain aspect of energy, which is in fact 70% of African households use until today, which is wood energy. So it's quite an important issue, as well as agriculture. We've been discussing also the agriculture high five, so this is also an important area.
Monsieur Kouassi est le conseiller principal de la Côte d'Ivoire, aussi en représentant le Guinée équatoriale et le Guinée à la Banque africaine de développement. Il est une de nos conseillers les plus expérience. Avec le plus d'expérience, il est là déjà longtemps, connaît la banque de longtemps. Et je pense qu'il va nous donner quelques bonnes idées sur aussi comment on peut progresser les énergies renouvelables dans les pays africains qu'il représente. On my right, we have Miss Vanessa, sorry, Ushi, that's Oshai. She is a Pan-Africa Senior Policy Advisor on extractive industries, working for Oxfam. She has led Oxfam's continental policy advocacy and engagement on natural resources and extractives. He's been working from the Oxfam's International Liaison Office to the African Union in Addis Ababa. And if you look at her CV, you will see that she has done quite a lot of work on the economics and also the political economy of natural resources, also oil and other issues, but also on development financing, climate change, and Can I say transformation to a renewable energy future, a more renewable energy future? And she has held different other positions. I'll just mention that she also is a Gerald Helena Fellow at the NSI Ottawa in Canada, and has a PhD in economics from the School of Oriental and African Studies of the University of London. À ma gauche, c'est monsieur Marc Alberola. Il est le CEO de Eranove. Eranove, c'est correct en français? C'est correct. Un groupe que tout le monde ici connaît parce que c'est la raison pourquoi nous avons l'électricité ici. Pas seulement ici, mais aussi de l'eau, parce que Eranove, c'est les actionnaires comment ça s'appelle? No, I'm looking for the acronyms on my electricity bill. of the major electricity utility and the major water utility in Abidjan. I can tell you, une des choses en Abidjan qui marche, c'est l'électricité et l'eau. Marche encore très bien, en comparaison avec des autres pays, quelquefois. Mais aussi, la compagnie est aussi dans différents autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et M. Alberola, il est aussi le CEO de Eranova pour la Côte d'Ivoire. Et aussi travaille sur la groupe, sur les efforts de la groupe de l'eau et sanitation en Sénégal. Il a beaucoup d'expérience sur l'Afrique. Il était ici beaucoup longtemps. Il a beaucoup d'expérience sur le secteur de l'eau et l'électricité en Afrique de l'Ouest, mais aussi Afrique centrale. Il a travaillé aussi dans le passé au Gabon, au Tchad, et je suis sûr connaît le grand partie des pays ici. Il connaît très bien aussi les problèmes des utilities in French. Utilities. Et ça serait aussi intéressant parce que c'est le secteur privé qui travaille ici avec la Côte d'Ivoire et autres pays. Et finalement, or I'll switch to English because
he is a bit multicultural. He is from Senegal. He's the new vice president. I think 4 days for energy and energy, climate change, and power, green growth. I haven't not read the right title. President for Power, Energy, Climate, and Green Growth at the African Development Bank. Amadou Hott. He comes from the private sector. He has worked in structuring finance as an investment banker, in infrastructure investments, and in development of integrated energy solutions. He has worked, for example, as the Chief Executive Officer of the Sovereign Wealth Fund of Senegal, and the Assistant Director of the Energy and Resources Group in the United Kingdom, different private investment companies, and also has been structuring one of the, or it might have been the first solar power plant in Senegal. That's what I read in one of your CVs. So he has also worked for UBA in Nigeria. So we are very happy to have you here. He has just flown in, and we have to bear with him. He will know his new portfolio, but not in every detail because he's been here 4 days. So maybe can I ask you to actually start off, because you can probably say best what your expectation coming to this bank are in promoting energy and promoting also renewable energy through the New Deal on energy that the bank has set itself. 2 or 3 minutes, please. Thank you very much, Meyer. It's a great pleasure to be here, in particular at the time of COP22. We are heading to Marrakesh this week. Hopefully, we'll get more, let's say, initiatives and maybe more results as well. The initiative of, let's say, the target of trying to basically resolve the electricity problems within the next 10 years is a daunting task, but it's not impossible because some countries have achieved extraordinary results over the last years, in particular in Vietnam, in Bangladesh, for example. We are seeing a lot of great initiatives, even in Africa, in particular in Kenya, for example, in East Africa. All this to say that it's not impossible, but it will require a great partnership. So far, people have been almost working in silos, many institutions working on their own, but with the New Deal proposed by the bank, by the president, it will require that the African Development Bank plays a leadership role to sort of coordinate most of the efforts that are around. We have a lot of initiatives and coordinating, leveraging, using most of the DFI's money to catalyze private sector money will be crucial going forward, because the government's money, the donors' money will not do it. We need $40 to $50 billion a year for the next 10 years. Obviously, the public sector alone cannot do it. So going forward, each dollar that we will put on the table, how can we maximize the money from the private sector? If a government wants us to fund a project in a public manner, meaning, let's say, sovereign lending, can we come up with a solution that will maximize the private sector intervention? When I say private sector, it's not only the strategic investors. You have the private equity funds, the pension funds, the institutional funds. Trillions of dollars are available around the world. How can we make sure that our money is used to crowd in all that money looking for better returns in an environment, sometimes even that has a negative returns? Thank you. Thank you very much also for actually pointing to the challenge that we have in front of us. I'll now give the floor to Mr. Alberola for 2 or 3 minutes. Écoutez, bonsoir mesdames et messieurs. Le groupe Iranov est effectivement un investisseur très important sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, notamment dans la production d'énergie électrique, mais nous sommes également présents sur l'ensemble de la chaîne de la production, du transport, de la distribution, même des mouvements d'énergie.
y compris de la commercialisation, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble et nous a apporté des solutions tout à fait adaptées dans les contextes où nous évoluons. Bien évidemment, les investisseurs que nous sommes, que je représente ici quelque part, sommes très intéressés par le développement des énergies renouvelables. Nous souhaitons investir dans ces énergies parce que nous pensons qu'effectivement, cette énergie est très abondante en Afrique, elle est disponible localement, et donc, à partir de ce moment-là, ouvre des possibilités d'accès à l'énergie à des coûts, nous le pensons, compétitifs. Encore faut-il se donner les moyens avec nos partenaires, bien évidemment l'État, mais les partenaires au développement de l'État, les bailleurs de fonds notamment, pour trouver des schémas institutionnels, des réglementations qui permettent de favoriser et développer ce type d'énergie. Nous avons un pipeline extrêmement important dans le domaine de l'énergie renouvelable. En Côte d'Ivoire, on peut parler par exemple de... La Côte d'Ivoire nous a fait confiance pour essayer d'étudier l'aménagement du Cavali, qui est un fleuve qui sépare la frontière du Libéria de la Côte d'Ivoire, avec une capacité hydroélectrique extrêmement importante. Bien évidemment, c'est beaucoup de contraintes, parce qu'il y a des études d'impact environnemental, social, qu'il faut mener, mais au-delà de ça, gérer ces impacts au mieux possible pour donner une énergie abondante, de qualité, mais aussi prenant en compte ces dimensions-là qui complexifient les choses, mais aussi qui viennent alourdir les coûts. Nous avons également des développements au Mali, dans des pays, donc un pays qui n'est pas aujourd'hui facile, mais qui offre quand même malgré tout des capacités et un cadre qui nous permettent d'investir. Donc nous, en tout cas, le groupe Iranov, on est tout à fait disposé à travailler dans ce pays. Nous avons remporté un appel d'offres international pour l'aménagement sur le fleuve Niger d'un petit barrage hydroélectrique de 42 MW, ce qui est à l'échelle du Mali important, puisque à la pointe, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 400 MW. Ça représente à peu près 10% de la puissance à la pointe. Donc on sait travailler également dans des pays où c'est complexe et on peut développer des énergies renouvelables, y compris de l'énergie hybride. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Donc, bien évidemment, on intervient au Gabon. On vient de signer également deux concessions pour 2 aménagements hydroélectriques. L'un qui va alimenter le RIC de Libreville, 73 MW par rapport à une puissance à la pointe de 300, ce qui vous donne un petit peu la dimension de ce projet. Et puis un plus au sud, qui est plus isolé, qui va alimenter un réseau interconnecté, on va dire, off-grid dans une région, avec un aménagement de 15 MW qui va favoriser le développement économique et social d'ailleurs. Donc là aussi, un aménagement au fil de l'eau qui a un impact moins important sur le plan social et un impact sur l'environnement qu'il faudra là aussi gérer. Et nous comptons bien évidemment sur l'évolution de la réglementation pour favoriser le développement de ce type d'énergie. Nous travaillons sur la biomasse également, j'y reviendrai s'il y a des questions, où on pense, en tout cas, c'est notre stratégie, on est convaincu que le développement des ressources, des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui va avec, nous pensons que l'avenir, c'est plutôt de développer ces énergies très localement, en off-grid, et de façon, je dirais, très importante ensuite dans le déploiement, plutôt que de continuer à travailler sur des énergies renouvelables avec des très grandes centrales électriques de solaire ou de biomasse ou biogaz, que sais-je, avec d'autres contraintes de réseaux de transport qui viennent alourdir les coûts. Donc notre conviction, c'est plutôt le développement d'énergies renouvelables sur le local. Et pour ça, je pourrais en parler. Nous sommes en train de travailler sur un concept qui, nous l'espérons, va permettre d'apporter une solution à l'accès à l'énergie, et notamment dans ces zones démunies d'accès à l'énergie électrique. Merci beaucoup. Miss sorry, Ushi. Okay, I'll get it. Please, your 2 minutes. Thank you, Mr. Moderator. It's a pleasure and honor for me to represent Oxfam at the Evaluation Week of the African Development Bank. This is a very important dialogue for the continent, at this timely moment when the bank has created the High Fives agenda.
I'm going to focus my intervention on three fundamental interrelated structural issues which we should all keep in mind when talking about closing the energy gap for Africa, and which have implications on the way in which the New Deal for energy has been conceptualized and is going to be implemented. The first fundamental issue is for us to understand that there is a distinction between providing energy for industrial use or industrialization and providing energy for the poor in order to enhance their access. And for the bank, as part of the New Deal for energy, it has to make a strategic decision on where the balance of resources and incentives should lie. And it's important that balance and integration is pursued in trying to close the energy gap. Understanding that providing access to the poor is equally as strategic as providing access to energy for industrialization. When I say balance, I mean a fair balance between on-grid and off-grid electricity. Integration means looking at fossil fuel energy as well as renewables. As we've seen from some of the previous contributions at this evaluation week, there's lots of economic potential around solar energy and other types of renewables. And so the bank must understand how important it is to create the right set of incentives that can drive this transition towards a more diversified energy mix. Overall, decentralization of access and distribution is equally as important as providing energy for existing consumers and particularly industries. The second point is to understand that demand for energy is derived from its utility values, which extend across multiple domains for the poor. This includes domestic use for cooking and other household chores, for education, primary schooling, primary healthcare, small-scale agriculture, small-scale businesses. And closing the energy access gap means addressing the energy demand for the poor for these multiple uses. This leads to the third point, that in order to close the energy access gap, Africa and its regional development finance institutions like the AFDB need to confront a deeper structural question on the reliance of natural resource extraction as a basis for industrialization. And although extractive industries generate substantial economic rents, which are useful for domestic resource mobilization, which is crucial to meeting the SDGs, the High Fives, and the AU's Agenda 2063, we have to accept that natural resource extraction leaves a heavy carbon footprint and is also highly regressive in nature because of its enclave character. It doesn't create that many local jobs. There's also a diversion of resources away from meeting energy needs in a more balanced and sustainable way. So when we talk about diversification, it always seems like a long-term issue. I would put the case that diversification is imperative for Africa, and in order to close the energy access gap, we must look at more innovative and pragmatic ways of diversifying away from an extractive based mode of development. Climate change is affecting the way Africa is going to transform its economies, transform our societies, and transform our lives. As we've seen, since 2015, there has been a severe drought in parts of East and Southern Africa, which has caused a massive humanitarian crisis. The bank has devoted
I think, up to $500 million in emergency relief to countries in East and Southern Africa in order to address this humanitarian crisis. There are also energy shortages due to declines in hydropower generation. What this means is that the New Deal and the high fives in general need to understand the way in which climate change is a transmission channel to affecting energy access and energy supply. And that means that we need to talk about things like building resilience in local population and how we can climate-proof investments and projects which are designed to increase energy access. And more broadly, that climate change is also aggravating existing fragility in Africa around commodity dependence. So countries have to grapple with exposure to exogenous shocks due to their narrow economic and resource basis, as well as the impact of climate change on things like agriculture, food security, and vulnerability in general. So I'll stop by saying that this should be a moment of reflection, and we should think of how we can be pragmatic and innovative and understand how climate change and other contextual factors would affect the implementation and impact of the high fives. Thank you. Thank you. Monsieur Kouassi, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le modérateur. C'est très stressant d'intervenir avec autour de la table des experts dans le domaine, mais je vais essayer. La question qui m'a été posée est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le New Deal sur l'énergie renouvelable soit une réalité en Afrique? Avant de répondre à cette question, j'aimerais émettre quelques idées d'ordre général. La pression démographique et économique ainsi que le dérèglement climatique en Afrique accentuent chaque année l'urgence de résoudre l'équation énergétique africaine. Le mix énergétique actuel, dépendant à 50% des énergies fossiles, est inacceptable, surtout pour un continent qui dispose d'un potentiel de production gigantesque à partir de ressources renouvelables, notamment solaires, éoliens, hydroélectriques, biomasse, marées motrices, géothermiques, biocarburants, etc. Cette situation n'est pas une fatalité. L'Afrique est à même d'opérer une mue dans son mode d'approvisionnement énergétique. En choisissant les énergies renouvelables de manière massive, le continent ferait ainsi d'une pierre 4 coups. Il consoliderait ses capacités énergétiques, participerait à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre, s'ouvrirait des opportunités économiques nouvelles, production d'énergie verte, croissance et emploi vert, et enfin, améliorerait le taux d'accès à l'énergie dans les zones rurales et périurbaines défavorisées. La production d'électricité en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Guinée équatoriale est principalement d'origine hydroélectrique et thermique. Il y a des institutions qui ont été créées pour promouvoir l'énergie renouvelable, mais le développement des énergies renouvelables se trouve encore à un stade embryonnaire. Alors, que faut-il faire? Sur la base de l'expérience de ces 3 pays, nous pensons que, d'abord, au niveau des gouvernements, il faut renforcer les capacités des institutions publiques en charge de cette question. Ensuite, il faut mettre en place une gouvernance sectorielle efficace, incluant une évaluation des potentialités énergétiques renouvelables, une politique de promotion claire supprimant les subventions aux combustibles fossiles, un cadre réglementaire incitatif pour les investissements privés dans les énergies renouvelables et des stratégies de mise en œuvre pertinentes. Il faut ensuite vulgariser les énergies renouvelables, les enjeux, les politiques de promotion, les opportunités auprès des populations, du secteur privé et des collectivités territoriales. Au niveau des partenaires au développement, comme la banque, nous pensons qu'il y a 4 choses à faire. D'abord, renforcer les capacités internes dans ce domaine. Il faut aider l'État à renforcer leurs capacités internes dans ce domaine. Il faut ensuite conseiller et aider les gouvernements à concevoir leur système d'efficacité énergétique, incluant les énergies renouvelables.
Il faut ensuite accroître massivement le nombre de projets privés bancables dans le domaine et accroître les ressources financières qui serviront à susciter un effet de levier sur les marchés financiers en maîtrisant certains risques pour le secteur privé. Ensuite, enfin, il faut accroître massivement les financements relatifs au programme d'accès aux énergies renouvelables à petite échelle, dédiés aux communautés rurales et périurbaines, en impliquant, entre autres, les collectivités territoriales, les ONG et les entrepreneurs sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. And finally, Mr. Ayuk, please. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I wish to thank the organizers for having me. I will organize my thoughts around talking about the theme Lighting Up Africa, then reflect generally on the high fives, and make a few comments to challenge us, all of us, to think. It is obvious, we know, the story goes that when the space crafts, the shuttle passes through Africa, it's dark. Everywhere else is very bright, but when the shuttle passes, every time, every how many minutes it passes through the continent, it's a dark continent. We know that. It's not strange. We've not done a lot to provide electricity. Energy holds a key for structural transformation of most of the countries. I live in Ghana. And during the past previous 2 years, we had challenges in providing energy, and it has direct implications on the small and medium-sized enterprises, the small tailors, the mechanics in the different places. It has an effect on them. So addressing the question of energy is urgent, and we know that. Should it be through renewable energy? Should it be through the traditional fossil fuels, oil, gas, and coal? It's a debate we have to address. If I ask you who would be the world's largest producer of oil next year, does anybody have any idea? I'm a teacher, I like to ask questions. Believe it or not, it will be the US. The US will be the largest producer of oil next year. It's probably already. Do you believe that? Yeah, that's a fact, because it's a deliberate strategy to actually improve the lot of citizens. What does Africa have? We cannot afford to grow now and clean later, as we debate whether we should go for fossil fuels or go renewable energies. We should keep in mind that the cost of environmental degradation is getting more and more huge. In fact, data from 2012 shows that a country like Ghana loses 12%, equivalent of 12% of its GDP because of environmental degradation. Food for thought. We need to look at the whole access to energy in a holistic approach. Access to energy has direct implication on health outcomes. It has direct implications on educational outcomes. It has direct implications on rural-urban migration. And an evaluation team, when you try to set up targets and milestones, those are the type of things you might be interested in looking at. How does access to energy help in the health sector? How does it help children who now have electricity? Does it help their performance, and so on and so forth? Rural-urban migration, if you have electricity in the villages, there's no reason for the guys to come out to town to watch the Champions League. They'll be watching the Champions League in the village. They'll be drinking their soft drinks and beer right there. So it cuts down. So as we develop mechanisms for evaluating what access to energy brings, we should look at it in a holistic approach. I want to take some time to talk about the high fives, which I think are laudable, and I think as a continent, we need to set those milestones and follow through. Having said that, I know many of you are aware of the Lagos Plan of Action
That was 1980. Some bright economist, Nigerian, who was at the Economic Commission for Africa, sat down and with some friends, and they thought about it very detailedly. Do you know two elements which were part of this Lagos Plan of Action? One was industrialization. We are calling it industrialize. The other one was regional integration. So what happened? 1980, we are now 2016. Why haven't we industrialized? Why haven't we integrated? West Africa is doing very well. If you take Central Africa, where I come from, it's a mess. No kingdom is going to let people free movement of goods and services in their territory. In ECOWAS, you can do that. But there are still non-tariff barriers, which we talked about. We have to go beyond some of these high-flying things and ask the real questions that really come. Why have we not achieved these goals? The Vision 2063 talks about the same things that we've had since 1980. I want to suggest some ideas I've been playing around with. And Kobena, you can go to sleep. You've heard this before. I've said it 2 or 3 times. And I call them the 6 I's. 6, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. And I'm going to go into the details. For me, there are cornerstones on why we have not been able to achieve some of these big ideas we've had, which are very good. The first is ideas. I'm not going to expand on ideas. There are beautiful ideas on renewable energies, on different things we can do. The second is incentives. And we heard today, people were talking about, does the private sector have the incentives to do A, B, C, and D? Let's reflect on those. Innovations is the third I. There are plenty of innovations to address some of the key elements we want to address in this continent: integration, regional industrialization, and so forth. Reflect on them. The fourth, which is probably where we're talking business now, is the institutions. The political institutions, the market institutions, and so on and so forth. The fifth is infrastructure. In my opinion, that are the type of things we need to develop. And the final, not to keep you, is implementation. We have all these beautiful ideas, but we know what to do, but why don't we do it? So as we reflect during these few days of our discourse, we should be asking the questions, how is it we are going to achieve some of these things? How is the private sector and the public sector going to come together to achieve some of these things? Remember the 6 I's: ideas, incentives, innovations, institutions, infrastructure, and implementation. Let me stop here for now, Mr. Chair. Yes, I think you have, because otherwise, high five, 6 I's, it's getting complicated for me. No, but I think you've touched upon a lot of good points, as others have. I think we got actually quite a holistic panel that covers different areas. I actually read the weekend in a paper which was not particular on Africa, but it has some truth to it. It basically said energy markets are among the most unfree markets and distorted markets around, and prices are regulated. So the conclusion was, it's not really surprising that electric utilities were among the least innovative businesses in the entire economy, because they never put any money back for research and development. Should we build on these? Maybe I looked to my left. Can we build on these utilities? We have heard also about the capacity issue to actually make this drive, this transformation to renewable energies, or to actually also get more energy on the grid, if the grid exists. What can be done or where should we put our effort to? Should we improve the utilities first? Can we go
private on the side of the utilities, how does it work for a private utility company that has some experience in Africa already? Mr. Alvaro? Oui, en fait, il y a deux types de sociétés de services publics. Il y a les sociétés de services publics qui sont privatisées et les sociétés de services publics nationales. Si elles ont les possibilités d'investir, notamment pour les sociétés privées, on a peut-être la possibilité d'offrir, je dirais, sur tout ce qui concerne l'off-grid, c'est-à-dire en dehors du réseau interconnecté, des solutions intégrées. Pour ça, il faut bien évidemment que le cadre institutionnel, mais aussi que la réglementation le permette, que la tarification soit aussi adaptée, que le régulateur soit, je dirais, aussi mis en place pour réaliser ces opérations dans un cadre. Nous pouvons favoriser le développement à ce moment-là des énergies renouvelables. Je prends le cas en Côte d'Ivoire où on peut très bien, effectivement, qu'il y a un potentiel hydroélectrique de micro-centrales hydroélectriques ou alors d'utilisation de la biomasse avec la cabosse de café, de cacao, etc. On peut effectivement, de façon très locale, responsabiliser les populations pour les faire participer à, je dirais, la cueillette de cette ressource ou les faire participer à l'entreprise de la création de la production de l'énergie. Plutôt que cela vienne, je dirais, uniquement du secteur privé, voire de l'État. Il faut, à mon avis, associer les populations locales, les organiser, et puis les aider à avoir des projets à création de valeur, donc pour développer l'activité économique sociale, mais aussi développer, je dirais, leur capacité aussi à payer les services demain. Donc l'un des points d'entrée, l'énergie, c'est un point important pour accéder à l'ensemble des services ensuite, que ce soit l'eau, l'assainissement, les services également de l'Internet pour le e-learning, la formation. Tout ça pourra se mettre en place que si ces populations ont une capacité de payer. Pour qu'ils aient une capacité de payer, il faut aussi les accompagner donc, dans ce projet qui pourrait tourner d'ailleurs autour de la production d'énergie renouvelable. Je prends le cas de la biomasse. S'ils devaient demain cultiver des champs pour récolter à la fois des fruits, mais aussi des déchets qui permettraient de satisfaire le combustible pour la production d'énergie électrique, eh bien, ce combustible serait finalement acheté à ces populations-là, et les populations auraient, une partie au moins d'entre elles, des capacités de développer des richesses aussi et de créer d'autres entreprises dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans les services, etc., autour du village. Donc ce point d'entrée me semble important. Il faut l'organiser et ça favorisera, à mon avis, l'accès à l'énergie, mais aussi l'accès à l'ensemble des services. Bien évidemment, l'État doit accompagner tout ça. Le privé ne peut pas financer la totalité de ces infrastructures. L'État devra apporter, elle le fait d'ailleurs, et je pense de façon pas trop, je dirais, planifiée, dans le sens où on voit trop souvent un ministère, je prends par exemple le ministère de l'Énergie, électrifier un village, et puis 5, 6 ans, 10 ans plus tard, mettre l'eau potable, et puis 5, 6, 7, 8, 9 ans plus tard, mettre l'assainissement, et puis encore 10 ans, l'Internet. Je crois qu'il faut une meilleure planification de tout ça pour apporter les services autour de l'énergie, parce que rien ne se fera s'il n'y a pas d'énergie électrique. Tous ces services-là ont besoin d'énergie électrique. Donc associer les populations locales aux projets de production d'énergie électrique, de leur propre production, en allant chercher leurs propres ressources sur leur propre territoire, que ça leur bénéficie, puisqu'on va acheter cette ressource-là pour faire, je répète, produire l'énergie électrique et développer tous les services, le développement économique et social de chaque village. Ainsi, c'est un véritable projet de développement, et ce véritable projet de développement favorisera, de mon point de vue, le déploiement massif de l'utilisation de l'énergie renouvelable. Thank you very much, Mr. Hott. Maybe you can say something about it. I think it's a very important point that somebody has to pay for the electricity. Also, usually, if private companies invest, they want to get some profit out of it to make the investments work.
how can you do that on this different levels? You have the community levels, but you also have with the ability to pay, but you also have, for example, you have, for example, also states. If the African Development Bank gives a credit to an African country, it gives the money usually in hard currency. The country's income from the consumers comes in soft currency at the moment. How can you actually get to your 40, 50 billion a year if these ability to pay is not always there? You're absolutely right. Je voudrais en fait noter que au niveau de la Banque africaine de développement, pour la mise en œuvre du New Deal, il y a quand même 12 en fait flagships. Et parmi les flagships, c'est la restructuration quand même des utilities pour les rendre plus crédibles, restructuration financière mais technique, également pour leur permettre d'améliorer leur performance. Donc ça c'est un point clé également de la mise en œuvre en fait. Sur le point que vous avez évoqué, il est vrai que parmi les risques, on a le risque de change, surtout les pays qui ont une monnaie par exemple qui fluctue beaucoup, et surtout les pays par exemple qui dépendent en fait, dont la monnaie dépend fortement en fait des commodities, des prix du pétrole par exemple. Ce sont des monnaies souvent qui reçoivent des chocs et du coup en fait, le pays lui-même a du mal après à rembourser les prêts qui sont en monnaie étrangère. Et bon, il y a certains mécanismes de couverture de change qui peuvent être mis en place, mais malheureusement, ce n'est pas une couverture à très long terme, sachant que les contrats en général d'achat d'énergie, c'est des contrats sur une vingtaine, 20, 25 ans, etc. Par contre, les pays qui ont des monnaies un peu quand même, comment je dirais, fixées, arrimées à l'euro ou bien arrimées à l'euro et arrimées au dollar, par exemple le franc CFA dans la zone UEMOA par exemple, on a une certaine stabilité. Tant qu'il n'y a pas de dévaluation, le risque n'est pas très élevé. En fait, le risque qu'on a, c'est seulement le risque euro-US dollar. Et ça, on peut faire un hedging qui va au-delà même de 10-15 ans. Certaines institutions de développement offrent des couvertures sur ces deux monnaies. Donc ça, c'est un point. Au niveau, par contre, comment on dit, de la capacité à payer l'utilisateur qui est dans un pays relativement pauvre, ce qu'on doit noter quand même, c'est qu'aujourd'hui, ce même user, ce même consommateur paye excessivement cher. Comme une étude l'a montré, le pauvre, je dirais, cultivateur ou bien consommateur qui est dans les villages au nord du Nigeria paye peut-être jusqu'à 40-50 fois plus cher son électricité que quelqu'un qui est par exemple à New York ou bien quelqu'un qui est à Londres. Donc si on arrive à démontrer à ces personnes-là que l'électricité qu'on a, c'est une électricité qui est régulière, qui vous permet quand même d'avoir accès à un certain bien-être, les gens sont prêts à payer. Il y a également des mécanismes pour leur permettre de payer sans le ressentir. On le voit en Afrique de l'Est, avec des mécanismes, avec les technologies de la téléphonie mobile, etc. On arrive peut-être à payer par jour et on ne le ressent pas trop. Et moi, ce que j'ai constaté, dans des pays tels que même le Sénégal, par exemple, les gens au village sont prêts à payer si on leur fournit l'électricité. Les gens veulent la télé, veulent les réfrigérateurs, veulent ce que beaucoup de gens qui sont en fait dans les villes ont, mais on ne trouve pas le service. Si le service est là, les gens sont prêts à faire un effort, d'autant plus ça leur coûte beaucoup très cher de toute façon aujourd'hui. Et dernier point, on voit que le coût de l'énergie, le coût d'installer la capacité, que ce soit au niveau des renouvelables ou bien même au niveau des énergies fossiles, le coût a beaucoup baissé quand même. Même au niveau du solaire, par exemple, la Zambie récemment a pu avoir des prix du kilowattheure à 6 US cents hors taxe, par exemple. Le Sénégal est en train de faire un appel d'offres sur les solaires. Nous espérons avoir également autour de 6 US cents, par exemple.
Donc avec la technologie, d'accord, avec la compétition également entre développeurs, vous faites un projet dans un pays africain aujourd'hui, facilement vous avez 150 ou 100 développeurs qui sont prêts à compétir, à offrir le prix le moins cher possible pour gagner, par exemple, un programme IPP. Et donc tout ça, ça permet de réduire le prix. Et en réduisant le prix, bon, le consommateur, normalement, bénéficie de cette réduction de prix. Ce qu'on doit éviter, c'est de trop subventionner ou de subventionner certaines énergies. Il faut sortir de ça dans le moyen long terme, ne pas peut-être le faire brusquement, mais de manière graduelle, planifiée, pour que les populations quand même s'y attendent sur une longue durée, que les subventions que certains pays offrent aux énergies fossiles, par exemple, que cette subvention va être supprimée graduellement. Ça permettra également aux pays d'investir dans le renouvelable, de s'engager davantage dans les énergies renouvelables, en fait. Thank you. I'd like to ask my neighbor here a little bit, because you've made a little bit the point on the distinction between energy for industrial use and industry for households, and obviously there are also the interests of the people that decide whether they have whether it's a diesel generator or whether it's a solar panel for a school are not the people that decide it don't have always the same interests. So what are experiences? How do you think can you use the new, if you like, the new technologies that are around, that are off-grid, that you can, it was just mentioned, mobile phone, etc. How can you translate it into actually these investments being done in, let's say, rural areas or with communities that don't have that much money? What do you think about what you've just heard? Thank you. I think it's all about providing the right set of incentives. If we agree that the best approach is one that draws together the state and the private sector, then we could look at how public-private partnerships around deploying some of these new technologies are going to be developed and rolled out. So for instance, there's a lot of promise around certain startups in the renewable energy sector, and we could look at how capital can be mobilized to support the viability of some of these new small-scale energy startups, and also how we can provide support to solar energy projects on a small scale, which are targeting rural populations. I think as we've seen, the market is shifting. There's a lot of resources now going into these renewable energies. What's missing is the catch-up by African governments, and this has to happen at multi-levels, not just at the national level, but also subnational and local governments, because if it's just a national policy, then there's no guarantee that it's actually going to reach the communities that need the energy the most. So there has to be coordination in seeing how financial resources are going to reach renewable energy companies, and also providing things like support for infrastructure, access to credits, trying to hedge the risk of the viability of these enterprises, and also leveraging on other ongoing development initiatives around things like agriculture, food security, just to have an integrated approach to local development. I think the market is shifting. There's a lot of interest and investment in renewables. Governments need to play catch-up in a more coordinated way. And for entities like the African Development Bank, we can have more concessional financing at competitive rates, which would promote the rollout of renewable energy initiatives at the local level. Thank you. Monsieur Kouassi, par exemple, la Côte d'Ivoire, il a un grand secteur d'agriculture industrielle aussi. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut prendre de électrification rurale au Côte d'Ivoire en comparaison avec les autres pays de la région, ou ça marche de la même façon?
Comme nous avons dit tout à l'heure, l'énergie renouvelable, le développement est très embryonnaire. L'essentiel de l'énergie en Côte d'Ivoire est d'origine hydroélectrique et thermique. Donc le gouvernement essaie de promouvoir l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Depuis la fin de la crise en 2011, l'accès à l'électricité s'est amélioré. Le taux d'accès est passé de 17% de 23% en 2011 à près de 42% en 2015. Et il y a 78% des localités rurales qui sont électrifiées. Et au niveau de l'agriculture, l'utilisation de l'électricité est à ses débuts. Il y a des projets à l'est du pays où on essaye à petite échelle d'utiliser le solaire, mais c'est encore à un niveau très embryonnaire. Et donc c'est pour ça que nous avons dit lors de notre intervention qu'il faut que la banque et les partenaires de développement essayent d'accroître massivement les financements relatifs au programme d'accès aux énergies renouvelables dédiés aux communautés rurales, en impliquant les collectivités territoriales, les ONG et les entrepreneurs sociaux. Et si on veut toucher l'agriculture, c'est dans ce secteur-là qu'on doit agir. Merci. Maybe Mr. Ayuk, you've gotten, I don't know if I can still get the 6 I's together. It was ideas, incentives, innovations, institutions, infrastructure, and implementation. This is quite a lot if you want to change or move to transformation of energy markets. Where do you see the biggest change that needs to happen under these 6 I's? I mean, is every country different in Africa, or do you have like patterns where you can say, okay, it's more important to look now at the institutions or to actually finance the infrastructure, or to, I mean, you made a clear point that it's also very important to look at it holistically from the community's point of view. What is your take on this? Where would you go if you were the president of the African Development Bank? Yes, thanks. The point I was trying to make with those eyes is to say we really need to think more. I think it is clear that at the spectrum, at the end of institutions, infrastructure, and implementation, that is probably where we need to put a lot of efforts. There are success cases in this continent where strong institutions are leading to better outcomes in terms of energy efficiency. And I think that is, when we talk about all of this, we should put in terms of how efficient some of the systems we are going to provide would be. I don't know whether the colleague from Senegal knows, but last week Senegal actually opened 100 acres of solar panels going to supply about 22-point-something megawatts of electricity, and to reach 9,000 households. This was last week. I was watching it on Africa 24 2 days ago, which was inaugurated. And how did this come about? Because the infrastructure was put there to address the key beneficiaries that are the households. So we need to really emphasize on the type of infrastructure. We need to actually emphasize on how do we go about in implementing. And I think that is a role for the private sector. Most of our states are cash-strapped. They're not going to do that. And how do you provide incentives for the private sector
to join with key players, development partners, to provide a type of infrastructure that is needed for us to have energy-efficient systems within our countries. And I think this approach to take is to look at it, as you say, as I said earlier, from a holistic approach, that we will have to have interventions from different players addressing different sectors of the economy. And to me, strong institutions, infrastructure, and implementation are probably the bottlenecks we face in this continent. If we look at all our trajectory, our growth trajectory from the Lagos Plan of Action to the 2063 agenda to the high fives, we really have to think of how do we do it, how do we implement. And I think the bank has a role to play in terms of bringing those key partners, the private sector, the development partners, and of course, and I will say this, and I come from a research institution, we need to have evidence-based results that can actually inform our policymakers on what options to take. Because most of the times, the policymakers do not know all of this information that we have, the strides that have been made in Kenya, in Tanzania, in Rwanda in terms of energy efficiency, we don't know. The final thing is African aluminum smelters are the best in the world. There's this idea of leapfrogging, and these are institutional issues which we need to bring to the attention of our policymakers. Thank you. Let me open it now for the questions from the audience. Are there any questions to the panelists? I've seen first here, then there, and then I come to you in the next round. Let's do by block. So I have 1, 2, 3. We have a microphone? Yes. And keep it short so that the others can ask too, because otherwise we have no time. Merci. Je suis en train de constater que malgré l'existence d'importants potentiels en matière d'électricité, que ce soit renouvelable ou les anciens, l'image qui est donnée d'après M. Elias, c'est que quand on survole l'Afrique, tout est noir. J'ai suivi aussi M. Alberola qui parle un peu de ce qui va se passer au Gabon sur au moins deux investissements. Et je me pose, excusez-moi du terme, très bêtement deux questions. La première, est-ce que l'Afrique a des moyens, de manière générale, humains, financiers, pour faire ce développement? La deuxième question, c'est que pour un pays comme le Gabon, qui a à peine 2 millions d'habitants, quel est le coût qui est supporté par un Gabonais pour réaliser disons, ce genre d'usine, et quel est le montant moyen d'une usine de ce genre? La troisième question que je me pose, c'est que peut faire la BAD pour inciter l'Afrique, pour éviter d'être toujours dans le noir? Merci. Thank you. Next one, please. Moi, c'est M. Kwasi, membre du réseau ivoirien des suivis évaluateurs. Ma préoccupation, c'est que pendant que M. Kwasi Hyacinthe est en train d'exposer, il a donné le chiffre que de 2011 à 2016, en 2011, le taux d'accès de l'électricité en Côte d'Ivoire était de 23%. En 2015, nous sommes à 42%. Ça veut dire qu'en 4 ans, nous avons évolué de 54%. Mais ma préoccupation, la voici, c'est que depuis un temps, la Banque mondiale demande à la Côte d'Ivoire de mettre les normes, les coûts de l'électricité aux normes internationales. Et ce qui est vraiment un peu difficile à supporter par certaines populations, vu que toutes les populations n'ont pas le même pouvoir d'achat que les pays développés des États-Unis et d'Europe. Je voulais savoir, vu que la BAD veut vraiment financer, booster ce secteur, est-ce que ça ne sera pas aussi de la même manière? Est-ce que la BAD va tenir compte du pouvoir d'achat, de la capacité des populations à pouvoir véritablement avoir accès à l'électricité, plus que c'est de la population, la classe moyenne qu'on vise?
C'est vraiment ma préoccupation. Et si M. Amadou de la BAD pouvait répondre à cette question, vraiment, je serais heureux. Merci. Thank you. We take one more. Please, not more than 2 questions each, so otherwise we never get anywhere. Murtala Mboub, expert en études du développement et en évaluation des politiques publiques. Je voudrais poser une question à l'ensemble des panélistes, mais plus particulièrement à M. Amadou Hott. Mais j'aimerais que ma question vienne après un petit commentaire que vous me permettrez de faire, qui confirme la nécessité de solliciter le financement privé. Ce qui s'est passé au lendemain des indépendances est là pour nous le rappeler. En 1962, le monde entier s'est réuni à Addis Abeba pour se pencher sur le chevet de l'école africaine. C'est la fameuse conférence d'Addis Abeba de 1962 sur le financement des systèmes éducatifs africains. Il n'y avait pas moins de 25 organisations internationales et les travaux ont été extrêmement bien faits, avec des projections chiffrées, et l'horizon 1980 avait été fixé pour que tous les pays africains atteignent le taux de scolarisation universel. C'est-à-dire que tout enfant en âge de scolarisation puisse trouver une place à l'école. Eh bien, cet objectif n'est pas encore aujourd'hui atteint par de nombreux pays. Et avant 1980, la crise de l'endettement a surgi, suivi des politiques d'ajustement structurel, ce qui a fait qu'on n'a jamais atteint ces objectifs. J'ai moi-même publié un article là-dessus à la fin des années 90 que j'avais intitulé comme suit: les systèmes éducatifs africains face à la démographie galopante et à la rareté des ressources financières. Car ces deux obstacles ont empêché aux pays africains d'atteindre le taux de scolarisation. Une démographie non maîtrisée et des ressources financières rares. Le secteur privé a été très peu sollicité. Le problème, et c'est là que surgit le sens de ma question, c'est que la volonté politique n'a jamais manqué. Tous les pays africains ont consacré au moins 30% de leur budget au financement de l'école. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que les pays développés n'ont pas besoin d'atteindre ce taux. Mais nous avons tous eu à aller au-delà de 30% du budget, sans jamais atteindre le taux de scolarisation universel. Parce qu'on n'a pas eu d'autres sources de financement, parce que les partenaires internationaux n'ont pas aussi respecté leurs engagements, car le taux de l'aide au développement était fixé à 1,7% du PIB des pays développés, et je crois qu'à part la Suède, la plupart des pays ont été très loin de ce taux. Et ma question est la suivante. Y a-t-il des risques que l'Afrique se retrouve dans la même situation pour le financement de la fourniture de l'énergie? Autrement dit, quelles sont les chances que la participation du secteur privé puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs? Et quel est le rôle que les évaluations ex ante, qui doivent être menées avant même la mise en œuvre, puissent nous permettre d'estimer nos chances? D'ailleurs, certains spécialistes parmi nous disent évaluation pronostique, qu'on fait avant la mise en œuvre du programme. Eh bien, quelles sont les chances que de telles évaluations nous disent quel est le pronostic pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés? Merci. Okay, thank you. Let's get some opinions from the panel on this. I think some of the questions on whether Africa has the means, I think went more to my left, and maybe Mr. Abarola can say particularly something on Gabon, where 2 million people. Is it worthwhile to? Can you actually? Are the average costs of such a plant so high that that you can't really finance it? And what can the AFDB do? And then there was a question on the access rates. I think that went to Mr. Kwasi also. On the who can pay the prices? Is the middle class actually able to pay international prices? I think we heard a little bit of it already, so we can keep it brief. And then we had some, I think, a more general question. All these plans. Is there the political will? Is there the budgets for it? And
Is there actually the appetite of the private sector for it? And can we actually, before we go into some of these adventures, ex ante say more about the likely success of them? I don't know who feels can say something about that, but maybe start with Mr. Hott. Thank you very much. The first question on whether Africa, en fait, est-ce que l'Afrique a les moyens humains et financiers pour atteindre ses objectifs? Je dirais évidemment le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Il faut le transformer en réalité, en résultat concret. Pour cela, personnellement, je pense que 3 éléments fondamentaux pour y arriver. Premier élément fondamental, c'est une décision, je dirais, un engagement irrévocable du leadership. Irrévocable. Que le leadership soit de manière vraiment tangible, prêt à dire « je vais faire les réformes qu'il faut », mais je vais également conduire les projets qu'il faut concomitamment de manière efficace. Pour en arriver là, il faut dès le départ connaître le coût d'opportunité d'avoir une électricité extrêmement chère ou de ne pas avoir de l'électricité du tout. Il y a le coût social, le coût économique, mais aussi le coût financier. Un pays qui a des centrales en diesel, par exemple, qui paye peut-être 30 US cents le kilowatt-heure ou 25 US cents, on lui fait une centrale solaire et on est à 6 US cents, on calcule la différence, c'est des centaines de millions de dollars selon les pays, selon les capacités. Il faut en être conscient. Une fois qu'on a ça, je pense qu'on sera beaucoup plus motivé pour exécuter des projets qui vous rabaissent le coût de l'énergie. Capacité humaine, l'Afrique en a dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, on a des compétences africaines. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir attirer des compétences d'où qu'elles viennent. Qu'elles soient africaines ou pas, elles sont disponibles dans le monde, il faut savoir les attirer. Certains pays l'ont fait, tels que Dubaï, tels que Singapour, etc., ont pu massivement attirer de l'expertise internationale. Ça, c'était une réponse que je voulais apporter. L'autre question sur les chances d'attirer le secteur privé pour réussir dans la mise en œuvre, c'est extrêmement crucial. Tous les bailleurs aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les bailleurs ou les États, tout le monde en est convaincu. On parle même aujourd'hui de blended finance, d'utiliser l'argent public pour attirer massivement l'argent privé, from billions to trillions. Ce sont des concepts, certains pays l'ont fait. Au Sénégal, on l'a fait avec le fonds souverain, qui souvent a mis un peu d'argent pour attirer massivement l'argent du privé, notamment dans le projet solaire de 30 MW qui va être inauguré l'année prochaine en février. C'est ce qu'il faut faire. Éviter tout de suite de dire « je prends l'argent public pour financer 100% d'un petit projet ». Comment peut-on prendre 100 francs d'argent public pour financer 1000 francs de projet, au lieu de faire 100 francs avec un seul projet qui vaut 100 francs? C'est ça l'essence de ce qu'on va essayer de faire à la BAD, mais aussi dans beaucoup d'institutions qui essaient d'attirer massivement l'argent privé. M. Kwasi avait posé la question de savoir si la BAD va tenir compte du pouvoir d'achat, je dirais, des ménages. Vous savez, quand la BAD finance des projets, c'est de 2 manières en général. Soit la BAD finance un projet d'un privé qui a signé un contrat d'achat d'énergie avec un État sur une longue durée, ou avec une société d'électricité avec la garantie de l'État. Il y a un prix du kilowattheure qui est accepté. Ce prix du kilowattheure doit permettre à l'investisseur d'avoir la rentabilité sur son capital, mais aussi de rembourser le prêt de la BAD. Souvent, et maintenant, est-ce que le prix du kilowattheure il est entièrement répercuté vers le ménage ou pas? Ça, c'est l'État qui voit. Dans certains pays, l'État subventionne l'électricité en subventionnant la Société nationale d'électricité. Chaque année, il y a une compensation qui se fait. L'État transfère vers la Société d'électricité parce que
elle ne facture pas entièrement les usagers et les ménages. Ça ne dépend pas entièrement de la BAD. Il y a un coût du financement. La BAD a des financements qui nécessitent un certain, je ne dirais pas, je ne peux pas l'appeler rentabilité, mais il faut quand même un coût du financement et une certaine rémunération. Il y a des financements qui sont plus concessionnels, qui sont beaucoup moins chers, mais ce sont des financements limités aussi. Donc, mais la BAD est là pour soutenir les États qui ont le will, le political will, qui ont vraiment la décision irrévocable d'y aller et de résoudre le problème énergétique. Nous, ce qu'on demande à ces États, de nous donner un mandat révocable par contre. Au bout de quelques mois ou quelques années, si nous, on ne délivre pas avec tous les bailleurs, le mandat peut être révoqué. Mais ce qu'on veut, c'est que le will de l'État, l'engagement de l'État, soit vraiment irrévocable, clair. Que l'État dise, mon mix énergétique, c'est ça. Je l'ai basé sur le coût d'opportunité, je l'ai basé sur mon avantage comparatif pour en arriver là. En se basant sur ça, on a tel projet qu'on va exécuter sur, par exemple, les 10-15 prochaines années. Et à partir de là, les bailleurs, les DFI s'engagent. Le secteur privé surtout, qui a besoin de visibilité et de stabilité, va pouvoir, dans ce cas, s'engager. Et comme je le dis toujours, l'argent est là. Le problème, ce sont les projets bancables. On ne peut pas arriver vers un projet bancable s'il n'y a pas une décision irrévocable d'un État de faire un projet. Donc c'est sur ça que nous travaillons. Nous essayons de pousser les États à avoir des plans clairs, en les appuyant, en finançant même des technical assistants pour que les États puissent délivrer des plans crédibles que les bailleurs pourront financer, que ce soit des bailleurs privés ou bien des bailleurs de développement. Merci. Maybe, Mr. Alvarola, do you actually have cases where one of your utilities actually cross-subsidizes, so richer households or industry pays more and allows a lower price for, let's say, middle-class people or more rural centers? Does it exist in your company somewhere? Écoutez, peut-être avant de répondre à cette question, le tarif, là où nous travaillons, n'est pas fixé par le distributeur ou le producteur, le tarif est fixé par l'État. Et comme l'a dit mon collègue, l'État peut effectivement subventionner le tarif s'il souhaite développer un tarif social ou un tarif industriel compétitif pour telle ou telle transformation. Nous ne gérons pas les tarifs, les privés en règle générale produisent les services mais ne fixent pas les tarifs, c'est l'État et le régulateur qui fixent tout ça. Ce que je voudrais dire simplement, c'est une question très pertinente qui a été posée sur les ressources humaines. Prenons le cas de je vais parler du Gabon, mais prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a à peu près 6 barrages hydroélectriques. L'ensemble de ces barrages hydroélectriques sont exploités, entretenus, maintenus par des Ivoiriens. Voilà. Vous n'avez pas une seule expertise extérieure pour l'exploitation et la maintenance de ces ouvrages, qui pour certains d'entre eux ont plus de 50 ans. Je vous invite d'ailleurs à les visiter si vous en avez l'occasion. C'est tout simplement merveilleux. En plein milieu de la nature, vous avez des infrastructures avec des équipements qui sont anciens mais extrêmement bien entretenus, maintenus, et qui ont suivi les différents paliers technologiques avec des formations. Les opérateurs privés que nous sommes, bien évidemment, nous devons mettre des programmes de formation pour en faire de véritables professionnels et des experts. La formation de base, elle va se faire peut-être à l'université ou dans les collèges, mais elle est aussi derrière et surtout financée par les industriels qui cherchent la performance. Pour le Gabon, c'est pareil. Le Gabon, aujourd'hui, a plusieurs aménagements hydroélectriques. Je peux vous dire qu'au Gabon, l'ensemble des barrages hydroélectriques, pour avoir été le directeur général de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, je peux vous dire qu'au Gabon, l'ensemble des barrages sont exploités par des Gabonais. C'est eux qui assument l'entretien et la maintenance courante. Bien évidemment, on a besoin parfois, dans des domaines très pointus, pour des maintenances décennales tous les 10 ans, eh bien, on a besoin de maintenance un peu plus lourde et plus spécifique qu'on va chercher ailleurs, dans la région, voire aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Mais ça reste marginal, on va dire, dans l'exploitation au quotidien et la disponibilité des infrastructures. Donc la formation est financée par les privés principalement
pour aller à la performance. Sur les financements, je vais dire quand même quelque chose de très important également. Vous parlez de financement. Bien évidemment, les États ont la possibilité, là aussi, de jouer sur le tarif en sortie. Dans un projet comme au Gabon, par exemple, ou même au Mali, où on est en train de le développer avec des partenaires financiers également, Infraventure notamment, c'est un fonds d'investissement de la SFI, eh bien, et des partenaires comme la Proparco et d'autres, la BAD, eh bien, on essaye d'imaginer, pour être créatif, le privé apporte 30% du capital environ, hein, et puis les 70%, c'est de la dette. La dette, elle peut être, et c'est le cas, ça va être probablement le cas pour ce barrage à Kenyé, enfin au Mali, ça peut être dédié à FALS qui finance, donc SFI, BAD, Proparco, BEI qu'on connaît, avec je dirais des conditions qui sont extrêmement d'ailleurs appréciées par rapport aux banques primaires, hein, en CFA notamment, commerciales. Mais il peut y avoir, et ça va être peut-être le cas sur le Mali, une possibilité à l'État d'avoir un prêt concessionnel qui est fait à l'État, rétrocédé au projet, mais qui ne profite pas au privé pour participer au TRI de son capital, qui profite au tarif. Cette subvention va venir écraser le tarif. Cette subvention, c'est un prêt concessionnel. Mais il peut y avoir des subventions. Par exemple, l'Union européenne, sur ce barrage, sont tout à fait disposées, si nous respectons un certain nombre d'engagements, notamment en matière d'impact environnemental, social, mais aussi parce qu'il ne faut pas que ça profite au privé, mettre de la subvention. Et tout ça, c'est pour écraser le prix, pour que ce prix en sortie soit compétitif, soit acceptable par les populations les plus démunies, pour payer le service, mais aussi acceptable pour développer l'industrie dans le pays. Donc au Gabon, ce sera ce même type de montage d'ingénierie financière qu'il faut faire, et c'est ça le véritable partenariat public-privé. Il faut trouver des solutions en mettant tout sur la table pour proposer des solutions qui écrasent les prix et qui répondent à une politique nationale en matière de tarification pour les plus démunis, mais aussi pour développer l'industrie, pour qu'elle soit compétitive dans le pays et dans la région. Merci, Monsieur Kouassi. Je voulais juste préciser une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de 23% à 40%, et non de 3% à 40%. C'est 23, hein, c'est pas 3, oui. Ah, c'est 23, ok. Je voulais faire une doléance. On a une école régionale au niveau du personnel, enfin des ressources humaines. On a une école régionale interafricaine, je crois, d'électricité à Bingerville. Les activités de l'école sont arrêtées depuis parce que faute de ressources. Et c'était une fierté, cette école, parce que la plupart des ingénieurs dans ce domaine ont été formés là, que ce soit les Burkinabés, les Nigériens, et tous les ingénieurs de la région étaient formés dans cette école. Et la doléance que nous voulons faire, c'est que la banque et le secteur privé essayent de regarder qu'est-ce qui est possible de faire pour réhabiliter cette école, et je pense que c'est une solution aux ressources humaines dont le secteur énergie a besoin en Afrique de l'Ouest. Voilà, merci. Merci. So it also points to the question a little bit, where are the schools that train the solar and wind people of the future in Africa? It shows that at least in Côte d'Ivoire, a lot has been done in the past, which the country still profits from. I had some questions on that side. Maybe another 3 people. There's 1, 2, 3. Okay, you start back there. There. Thank you very much, Ronald. This has been a fascinating set of speakers, a fascinating set of comments. I was struck principally by one feature of this discussion. Though the topic was on the road to renewable energies, the discussion walked over a far wider set of issues, which I think is the way it should be. Let me very quickly
point out the elements which struck me coming out from various speakers. Mr. Amadou here had talked about the scale of money that's available, really. That's not, in principle, a constraint. And Mr. Mark had talked about concerns from the private sector. Vanessa had talked about really the incentives and the larger picture, not only household access, but industrial access. And the others had raised other issues related to linkages to wider issues. Now, I think all this thing comes very neatly together. And this is indeed the perspective that is required to get at increased electricity access. And everything should cascade downwards from that. We are the ultimate, sorry, I'll not take too long, Ronald, but I just wanted to quickly come to a certain point I wanted to make. That is, service delivery is the starting point for our discussion. We want people to get the services that they need in adequacy, in terms of adequacy, quality, reliability. We know that we cannot get grid quality electricity to everyone in a short period, but we can get some basic access across very quickly. It could be even a little solar lamp. It could be a household system. People don't have to wait for 2 decades to wait for some semblance of electricity to reach them. So everything boils down to coming out with a plan. All the elements have been beautifully discussed. Affordability, technology, industry versus. Now, we have to take all these into consideration and knit them together into a plan. Now, the beauty of it is these plans are right there and operational within the African continent itself. Rwanda is one case to point. Kenya is another case to point. Ethiopia is fast catching up. And 15 years plus ago, Rwanda drew up a comprehensive plan for electricity access by coming up with a GIS-based plan, identifying where the beneficiaries were, how the grid would radiate, and knowing fully well that it would take 2 decades for the grid to radiate outwards. They planned to put off-grid facilities in all community centers all around the country. And the big story is they have already done it. Right now, if you look at the map of Rwanda, in their GIS map, you will see that every community center, or I might be exaggerating a little, might be 90%, has a solar facility. Now, eventually the grid is going to crawl its way out. And that's where the blend between grid and off-grid is going to take place. So unless there is a starting point, a plan, and the incentives issue which Vanessa had raised earlier, which I think is very important, unless the government gets its act together, and it has to get its act together, you cannot give confidence to anyone, to any party, that things are going to change. The private sector needs to have some kind of assurance that the government is serious about staying in the business for a couple of decades beyond, until they reach the target. So I'll end by saying, right here are, within Africa, you have living examples of all the issues that have been raised here, coming through neatly in a plan and showing real progress. And it's amazing that these living instances have not come up to the notice of the other countries, of the African Development Bank itself, and from the World Bank, where I'm from. Even within the World Bank, which has been instrumental in some of this, the knowledge is not there in the next office that this is being done. So I just want to stress this, because I think this flow of knowledge, learning from one and learning from each other, is crucial to put Africa on the road to higher access. I'm sorry for going on so long, but I wanted to make these points. Should have hired you for the for the summing up. But there are 2 more questions, please. Merci. Koulibaly, du département des programmes spéciaux, BAD. Je voudrais commencer par un constat et 2 préoccupations.
Le constat qui se dégage des discussions, des questions-réponses, c'est le nécessaire positionnement des piliers du top 5, l'un par rapport à l'autre. Il ne pourra pas avoir d'industrialisation du continent si nous ne résolvons pas au départ la question de l'électrification. Sans électricité, il n'y a pas d'industrialisation. Donc, c'est vraiment important à prendre en compte dans le top 5. La première préoccupation a trait au financement. Nous avons beaucoup parlé des bailleurs de fonds, de Proparco, de SFI, de la Banque africaine, mais tous ces bailleurs-là, bilatéraux et multilatéraux, leur contribution au développement du secteur privé dépasse rarement 5%. Dans le meilleur des cas, c'est 10%. Donc 10% par rapport à 50 milliards de dollars par an, le gap est énorme. Or, qu'est-ce que nous constatons? Les banques commerciales, tout comme les entreprises de développement de l'énergie, si elles arrivent à lever les ressources nécessaires sur le marché international, le coût est hors de portée, puisque l'État ne peut pas influencer la tarification. De deux, si l'État n'arrive pas à honorer sa dette, alors c'est bonjour les fonds vautours. Nous connaissons les dommages que causent les fonds vautours dans nos pays. Et il nous reste quoi? Que l'État lui-même retrousse les manches. On a des exemples. L'Éthiopie a fait son barrage Renaissance, a fait preuve de dignité pour mettre ça en place. Nous avons Inga. Inga, ça fait des années que ça traîne. Nous avons des banques centrales, nous avons des organisations économiques régionales. Si les pays ne peuvent pas s'entendre, nous avons des possibilités de pouvoir quand même mobiliser des ressources et développer des partenariats entre pays. Même si ce n'est pas simplement en Afrique centrale, mais d'autres pays peuvent y contribuer, surtout que Inga, selon les données, les études, pourrait électrifier l'Afrique. Pourquoi ne pas avoir quand même ce sursaut d'orgueil et dire, écoutez, nous allons les aider? Le deuxième élément, la deuxième préoccupation, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est un outil développé par des Africains, un outil d'évaluation, et il serait important pour moi de savoir quel rôle vous voyez pour le MAEP dans l'application non seulement du volet électricité, mais également des 5 tops. C'est un produit africain. Est-ce qu'il y a un rôle pour le MAEP? Merci. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est une réaction par rapport à une réponse donnée par M. Marc Alberola sur le véritable PPP. Et en ce sens, donc, quel est votre avis, M. Alberola, sur les PPP dans le domaine de l'énergie? Est-ce que ça constitue, disons, une réponse? Ou bien, si elle n'est pas une réponse, quels sont les problèmes ou les défis que, en fait, ce mode de financement, de partenariat pourrait peut-être apporter une réponse à toute cette problématique de financement et de tarification, etc. Voilà, merci. Thank you. In view of holistic, I have to, not in the middle anymore, but I will take as a last the lady down here, because I haven't asked that side yet. Please, and then I'll round up. Thank you. Thank you very much. If you allow me, actually mine is not a question, but rather contribution, I would say. My name is Angèle Leu. I'm the head of the United Nations Environment Sub-Regional Office for West Africa. And I thought sitting here and listening to what has been said, and I would like to thank the panelists for the bright interventions that I've heard.
and that were quite inspiring. But I thought if I don't bring the environmental perspective into the discussions, it will be a missed opportunity. And purely from, I would like to maybe raise 3 aspects. Of course, I can mention the renewable revolution. And then again, I'll quickly talk about the challenges. And I think, and I would like to thank Mr. Ayuk. I think I want to conclude on the data, because I think data is very important, and maybe we didn't give it the due attention that it deserves in these discussions. So from an environmental perspective, I would like to say that the progress being made in the development of and deployment of renewable energy is a cause for us for celebration. Of course, from the Africa, one of you mentioned it at the beginning, from the Africa Renewable Energy Initiative to other projects that are funded under the South-South Cooperation, I think there is a lot that has been done. And of course, we look at the falling prices of solar, and I think that also has been said in the room. The falling prices of solar and wind energy makes them quite competitive today with the fossil fuels or nuclear options. Of course, we're talking about the larger options, offshore wind projects that create fewer environmental problems. A growing number of rooftops also, as we can see, are becoming sources of power. We're talking here about the smart grids. Microgrids and affordable storage provide more reliable distribution for developed urban areas, and also very importantly, rural disadvantaged ones. Major improvement, of course, in power efficiency, technology, and it has also been said, but I would like to stress on it again, and management are reducing waste, cost, emissions. Of course, we can't forget that, or we can't forget that the COP22 has started in Marrakesh. So we're talking here about emissions and hopefully reducing air pollution as well. So what are the challenges that I would like to raise here? Yes, we are saying that the African continent has an extraordinary potential to become a leader in renewable energy development and deployment, but yet the region still faces a lot of challenges. And some of these challenges are related to the need to urgently increase access to modern energy services, especially in rural areas, increase energy security, especially for power sector, address the human health and environmental challenges of current energy systems, build climate resilient assets, and develop electricity infrastructure to meet the rising demand. And of course, to advance in all these areas, we need data, because data are critical. Of course, we're talking about data here, we mean information. We know information is power. But at the same time, the information is power. We know, in essence, data production is costly. We know information is also owned. And we know information is political, and information can also be manipulated. So it is important, especially in the case of renewable energy, where data is cross-cutting, data is dispersed across the many stakeholders that are in line, and also data evolves very quickly. So clearly, we need to work together here. And I'd like to conclude with 3 very quick points. Building on renewable energy definitely provides the opportunity to build flexible and resilient energy infrastructure that addresses energy access, energy security, energy efficiency, and climate change. There is, however, a huge potential, but also a huge gap in terms of comprehensive picture, as data is lacking. So the final one I would like to say is that reliable, timely, and regularly updated data are essential, because this is an evaluation week, so obviously we cannot overlook this, this aspect. We thought it very important. We need data so that we can be able to establish energy plans and define targets, designing and continuously adopting policy measures, and particularly monitoring. So thank you for your attention. I thought I needed to add something. I mean, very interesting points I've heard, but if I didn't bring the environmental perspective, it would have been a waste opportunity for us. So thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much also to you. We had a few more points. I don't know if
anyone on the panel wants to comment on there were more comments than questions, but I don't know if someone feels wants to come in. There was a question on PPPs, I think, for you. Très bien. Sur les PPP, bien sûr, je voudrais dire que, vous le savez, les études montrent qu'il faudrait 25 milliards de dollars pour financer les infrastructures dans le domaine du secteur de l'énergie, à peu près par an, et 11 milliards de dollars pendant les 10-15 prochaines années, pour satisfaire l'ensemble, on va dire, le rattrapage, ne serait-ce que le rattrapage des infrastructures nécessaires à développer l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau potable. Seuls les États ne pourront pas financer, c'est clair. S'il n'y a pas les privés qui se mobilisent pour apporter des financements complémentaires, on n'aura pas les infrastructures, on n'aura pas le développement, on n'aura pas l'accès à l'eau, à l'électricité. Donc c'est à la fois une extraordinaire opportunité pour le secteur privé de proposer ces services, et en même temps, c'est à la fois une opportunité pour poser les réelles difficultés et problèmes du secteur privé pour être confortable à investir dans des différents pays en Afrique, en mettant un code d'investissement, en mettant un cadre réglementaire, en mettant, je dirais, aussi des garanties avec les institutions financières internationales qui parfois sont nécessaires pour apporter des garanties souveraines. Et je crois que la Banque mondiale, la BAD, on l'a mis, ce qu'on appelle les Partial Risk Guarantees, les PRG ou des dispositifs comme MIGA. Mais on ne pourra pas se passer, de mon point de vue, et je pense que c'est largement partagé, de l'investissement privé, de la mobilisation des privés pour financer ces infrastructures. Je vais juste rajouter, en fait, même s'il faut encourager, il faut encourager les projets PPP, surtout dans nos pays, mais il faut absolument encourager l'upgrade des capacités des États. Que les États, au sein des États, des directions, des gouvernements, qu'il y ait des hommes et des femmes capables de faire face aussi de manière crédible au secteur privé. Parce que ce sont des contrats souvent à très long terme, sur 20 ans, 25 ans, avec des engagements financiers de part et d'autre. Il faut éviter aussi que tous les risques soient transférés également vers l'État, sans que l'État puisse aussi bénéficier du upside de ces projets-là. Donc du coup, il faut que l'État ait des PPP units ou bien des Strategic Investment Funds avec des gens qui viennent du secteur privé, qui ont l'expérience de faire ce genre de projet, qui pourront de manière crédible faire face au privé. D'ailleurs, le privé crédible adore ça, parce que ça permet d'avoir un contrat équilibré, et un contrat équilibré, en général, personne n'y revient. Mais si le contrat n'est pas très bien ficelé, pour le compte de l'État surtout, au bout de 5 ans, 7 ans, un autre gouvernement vient, les gens essaient de remettre les choses à plat, ça n'arrange ni l'État, ni le secteur privé, qui souhaite avoir en face de lui-même des gens crédibles de l'autre côté, pour aller vite et signer des contrats équilibrés. Merci. Merci. I've found also, I think the one intervention also made very clear that taking the off-grid centers, which is, I think, is a huge opportunity for Africa, because we cannot build as many transmission grids possibly to create access in rural areas in Africa and even in smaller towns. There's just on the financing, even if we put all the private and public money together, I think it will be very difficult. It nonetheless shows what the role of this state is, because you don't get a private investor into an off-grid situation if they know, I think leadership was mentioned, or in unequivocal, or somebody else mentioned there needs to be a good plan. If I know in 10 years' time, maybe somebody decides to build a power line to that village or to that city, my investment is gone. I cannot survive. I have to write off all my investment, which is bad for investors, and you will not get them in. So I think this is important. Another point I wanted to, maybe it's something to my colleague to the left.
I have a song in my records which says the revolution will not be televised. Are we actually, because coming about it because of the data, do we actually have the means to know what is happening in rural areas, how much people pick up, how much of these smaller initiatives are actually changing the face of the energy equation, this transformation, is so that we can see when this transformation is actually taking off. Are there any means? You've mentioned working with civil society and groups. Well, what can we do on this other data gap, which oftentimes also governments don't fill? Thank you very much. I think, yes, there are existing research that has been done to assess the impact of off-grid renewable energy in reducing poverty, in reducing inequality, in addressing gender issues. There's been research done by the Overseas Development Institutes, by the World Bank, by the UN, and also by independent researchers and think tanks in Africa. So I would say the evidence is there. It's just how to scale that up to the regional and continental level so that it can inform the implementation of the New Deal. A very good example is looking at the clean cook stoves initiatives, and I think this is also a very key element of the New Deal. And this is seen to have improved health outcomes and the general well-being of women in rural areas. But again, it's important to probably try and deconstruct that and see what types of cook stoves work in different settings. In other words, kerosene cook stoves or those based on LPG. So the point is that the evidence is there and it's growing. It probably has to be brought up to a more regional level where it's having a visible impact on policy, on the implementation of the New Deal. And again, just trying to track the uptake of some of the initiatives around clean cook stoves, on household well-being, on women's well-being and their health outcomes, and seeing how this is also going to influence the implementation of the New Deal in general. Yeah. Okay. Monsieur Kayase, vous avez encore un point? Oui, comme le disait ma voisine de gauche, on doit distinguer l'accès à l'électricité des entreprises et puis l'accès des pauvres. Et pour revenir à la question posée par l'un des questionnaires des participants sur le financement, pour permettre aux pauvres d'accéder à l'électricité, nous pensons qu'on n'a pas besoin de financement avec l'opportunité de gros financements avec l'opportunité de l'énergie solaire. Aujourd'hui, il faut produire de l'électricité dans une centrale thermique qui utilise du diesel. Il faut transporter cette électricité à un point B, il faut ensuite distribuer, ça coûte cher. Et ce que les gouvernements ont essayé de faire, c'est en général la péréquation, c'est-à-dire que ceux qui sont en ville et les entreprises payent plus cher que ceux qui sont en zone rurale, ou les subventions. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire plus. Et vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire où il y a eu quelques mois, il y a eu un soulèvement populaire parce que la population urbaine ne pouvait plus supporter le coût de l'électricité. Donc il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Et donc la solution qui nous semble pour l'accès des pauvres à l'électricité à un moindre coût, c'est l'énergie renouvelable, et notamment le solaire. Je regardais la télévision il y a 2 jours, j'ai vu dans un village un poteau comme celui-là, avec une plaque solaire, et il y a 10 maisons qui étaient branchées à ce poteau. Et ça a permis d'éclairer, et c'était une révolution pour les familles qu'on a interrogées. Il y a une dame qui n'avait pas vu l'électricité depuis qu'elle est née, et ça a complètement changé sa vie, son mode d'alimentation, l'éducation de ses enfants, ça a complètement tout changé. J'ai vu aussi le biomasse au Rwanda, où on utilisait la matière organique
on le transformait en électricité. Et c'était dans des villages. Et hier, je regardais la télé, il y a un fleuve qui est entre le Rwanda et la RDC. Un fleuve, je ne sais pas, vous connaissez bien la zone, il y a un fleuve entre ces deux pays, un lac, je crois, qui dégage beaucoup de gaz. Et il y a une entreprise, je crois, indienne qui s'est installée sur le lac pour exploiter le gaz et en faire de l'énergie. Et ça a permis d'éclairer tous les villages qui étaient dans la zone. Donc il y a des possibilités énormes. Et nous pensons que éclairer l'Afrique, permettre aux pauvres d'accéder à l'électricité ne coûte pas cher à cause de l'opportunité qu'offre l'énergie renouvelable. Voilà, merci. Finally, Mr. Ayuk, I think there was this issue also on sequencing at the end. Yeah, just to address the issue of, I made it saying that when the space shuttle passes, the continent looks dark. It was intentional to say that we really need to look at a different approach. Is a centralized system going to address some of the energy challenges that we have, or do we want to take a decentralized system which creates lots of opportunities within the rural sector where we actually, if we are talking of inequalities, those are the areas where the inequalities are large. The decentralized systems allow us to achieve, make access to energy at the local levels. It enables us to create opportunities for employment. As we've said, it has very positive outcomes on education, on health, and others. I want to say that in all our discussions, we should not forget that the approach in the continent has been short-term. Lots of things we've done is on a short-term basis. We haven't looked far beyond. We take a short-term view, and then we find out that 5 years down the line, we have to think otherwise. So we really need to review our processes of looking beyond the short term. Investments on renewable energies will be large, but we are spending, what, $500 billion a year on subsidies for fuel, oil, and gas. We are spending about $125 billion a year on subsidies on the renewables. If we strike a balance, there might be a justification for us to invest the type of resources we need now to address future challenges. But the problem in the continent, having spent 30 years almost after my PhD working in the continent, is we always have a short-term view, and we do not look at how we can address problems beyond the horizon. That is something I would say. And of course, if you take the case of China, about 21% of households have solar panels to heat their water. How did China get there? China had a clear energy policy with milestones of what to accomplish. And that is what we have to emulate, the experiences from Indonesia, from China, and move forward in terms of making sure that the next space shuttle, maybe it's coming from Nigeria, flying over the continent, will see that the continent is bright. We really need to take steps to do that. The great thing is that we can learn from China that we don't have to blow all this carbon into the air now, carbon dioxide in the air now, because I think that's a lesson that China has been or is learning also very quickly, that this cannot be replicated. And I think this is what our colleagues in Marrakesh will grapple with, that in reality the world is unjust. Africa comes very late on the energy trail, but the world doesn't sustain very much more of these emissions. So every decision should be done with a clear mindset. Does it actually help the people? Does it also help the planet? And can we not find a better solution with all the technologies that we have around these days, which have become much more profitable?
also not far away. I think this is the challenge. This is also a challenge that the bank has. I won't even try to sum up the breadth of this debate. What I come out with from the discussion from this panel here is that how complicated and wide the system is, but it gives a lot of opportunities to address the different angles. It will be a huge challenge for the bank to implement its New Deal on energy. It has to work on all fronts. It's clear it's not sufficient to have a few enlightened presidents or a few very laborsome engineers or some very creative bankers. They all have to come together, and so we have to get the population into the boat, and then we have to make also sure that the revolution will be televised. And if there's one thing that I don't envy anyone, is that IDEF has to evaluate whether we're really doing progress on this. I think this will be a huge challenge, but I think it will be very important that we keep track of it, that we keep track of the different developments on the continent, and that we actually pull the triggers that move the agenda forward, because we have only this one world to deal with, and we have only one education of African children that can only learn better when they have their light, and African companies that develop because they have electricity. I'll leave it with that a bit pathetic end from my side, but I think it was a very rich debate. I think it has to continue, and I was very happy to have you all here, also the new Vice President so early, and for all your contributions. Thank you very much.